అది బ్యాక్ సైడ్ ఎందుకు వేయదు? మైక్ సౌండ్ వచ్చింది. ఎందుకు వస్తుంది మైక్ సౌండ్ వస్తుంది కరెక్టా? Yes, good evening, everyone. So yesterday, how to interact it to the models backend database by using API view class. First one done, we have to read data with the help of API view class. That is the I have. Are there mic? Online students, am I audible? Yeah, I will open it. Online students, am I audible? Okay. Sir, now API view is the parent class. Inside that API view class, get method we are using. All objects I am reading, serialization, JSON data, done. Just to, sorry, we have to run the program. CD dot dot CLS CD REST API 19th February CD with REST class 3 py manage.py run the server. Copy the address, go to the browser, endpoint API. Yes, 3 records are there backend, 3 records we are reading. Go to this, go to admin panel, check the table, 3 employees are there. So ikkada first class is API view class. We are using the get method. Alage, every operation separate classes are there. Next class, parent class is, I want to read all records. Next class is ListAPIView class. API view is the one class. This class is available REST underscore framework dot generic is the module name. A module class and then APIView also okay. This one. Kapte inda kanukondi. We have to read the data and where is the pie chart? So yesterday class వచ్చి APIView class. ఇప్పుడు new class is ListAPIView.
Okay, చూడండి. So yesterday in the views.py, the class name is APIView class. I implemented employee list APIView. APIView is the parent class అన్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఐఎమ్ ఓవర్ రైడింగ్ గెట్ మెథడ్, ఐఎమ్ రీడింగ్ డేటా, ఐ కన్వర్టెడ్ సీరియలైజేషన్, ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నౌ ఇంత సుత్తి సోది కూడా అవసరంలే, డిలీట్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్, డిలీటెడ్. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? లిస్ట్ ఏపీఐ అవైలబుల్ ఇన్ జెనరిక్స్ మాడ్యూల్. ఇంపోర్ట్ చేయండి ఫ్రమ్ REST_framework dot generics is a module import list API view. ఉందా? ఎస్. నౌ ఇదిగోండి, ఇందులో అట్లా, ఓ సారీ, దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేయలేదు కదా, సారీ, యా అందుకే రావట్లేదు సజెషన్. ఇదిగోండి లిస్ట్ ఏపీఐ వ్యూ. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. ఇదిగోండి క్యూ యూ క్వెరీ సెట్, ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్, అది అవైలబుల్ ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద క్వెరీ సెట్? ఏంటి క్వెరీ సెట్? మీకు తెలుసుగా, ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఎనఫ్. సెకండ్ది, వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్? వాట్ ఈస్ ద ఎవర్ సీరియలైజర్ క్లాస్? ఎంప్లాయీ, బస్ ఎన్ఎఫ్ అయిపోయింది, అంతే, రెండే లైన్స్. క్వెరీ సెట్ మెన్షన్ చేసి ఎంప్లాయీ హూ విల్ టేక్ కేర్ లిస్ట్ ఏపీఐ వ్యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఈస్ దేర్, కావాలంటే ఇదిగోండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మళ్ళీ అవే 3 వస్తాయి. కూడా ఒక రికార్డ్ యాడ్ చేద్దాం. కరీనా, కత్రినా, దీపిక కదా, 104, సన్నీ 21. ఇదిగోండి 4 are there. URL no changes, same URL pattern pointing to API list view, but code marchan in today I changed the code. List API view parent class, query set this one, serializer class. Server restarted, come to here, in the 3 records are there, refresh. మన 4th record వచ్చిందా లేదా అంటే దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ కోడ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వే. విచ్ క్లాస్? లిస్ట్ ఏపీఐ వ్యూ క్లాస్. ఇదే కోడ్. యూఆర్ఎల్ సేమ్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్, యూఆర్ఎల్లో నో చేంజ్. ఇది సెకండ్ క్లాస్. ఇది మీ జావా డెవలపరు? వామ్మో, ఉద్యోగం వచ్చిందనే. అని ఇప్పుడేం టెంపుల్ నైట్? జూబ్లీ హిల్స్. That is the first operation, get operation to list the records, 2 classes. API view is the 1 class, second class list API view. Yeah. Second, post operation means I want to create record. Check this backend, 4 records are there. We are admin panel lo 4 ఉన్నాయి, 1 2 3 4. I want to insert some record. Second one, to implement create
operations. Second class is CreateAPIView. CreateAPIView. Enough. దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి అంతే. CreateAPIView. ఓకేనా, చూడండి ఇప్పుడు. Go to here. Take one more class. My class name is employee create API view. ఇక్కడికి రండి పైన లిస్ట్ API కామా వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్ API view. దీన్ని కాపీ ఇక్కడ పేస్ట్. దట్ ఈస్ ద పేరెంట్, దిస్ ఇస్ ద చైల్డ్. ఇంటర్నల్ కోడ్ ఏం రాయాలి? సేమ్ కోడ్. వాట్ ఈస్ యువర్ క్వెరీ సెట్? serializers.py. ఎనఫ్. దీనికి ఒక URL కావాలి. కమ్ హియర్, కమెంట్ ఇట్, కాపీ, పేస్ట్. ఎంప్లాయీ create API view. Bas. No code, only I mentioned parent class I have to imported create API view extended objects. ఇది check the server, fine. Just to refresh your browser. ఇప్పుడు క్రియేట్ ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు కింద మీకు, ఇదిగోండి. ఇచ్చాడా లేదా? విచ్ మెథడ్? పోస్ట్ మెథడ్. మనం ఏం కోడ్ రాయవలసిన ఇంకా అక్కడ నేను ఇందాక 1 2 3 4 ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి. 105 బన్ బన్నీ 23 హైదరాబాద్. పోస్ట్ posted. Yes, where is the proof? Go to back and check it. అదిగోండి. అంటే వేరే ఫ్రంట్, ఇది బ్రౌజబుల్ ఏపీఐ అంటాడు దీన్ని. బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ నుంచి ఐఎమ్ ఇన్సర్టెడ్. కావాలంటే పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి కూడా యూ కెన్ ఇన్సర్ట్. కావాలంటే యూ కెన్ రైట్ పైథాన్ ఫైల్, పైథాన్ నుంచి కూడా యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ అనమాట. ఆల్ వేస్ ఆర్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్. దట్ ఈస్ హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ పోస్ట్ ఆపరేషన్. ఇది URL ప్యాటర్న్. ఇంకంతే. ఒక్క క్లాస్ని మీకు ఏది కావాలంటే ఆ క్లాస్ని హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్, ఎక్స్టెండ్. కోడ్ ఆ 2 లైన్లే. క్వెరీ సెట్, సీరియలైజర్ క్లాస్ని మెన్షన్ చేయాలి మనం. ఎనఫ్.
retrieve means we have to get how many records? Only one detailed information to get a particular record. Detail operation. What is the class name? RetrieveAPIView is a class. A class you have to import, extend. Bus. We want to come to this views, create API view, retrieve API view, copy the class, paste it, employee, retrieve API view, create బదులు retrieve API view. దీని ఒక URL. పర్టికులర్ రికార్డ్ కాబట్టి కంపల్సరీ యూ కెన్ పాస్ ప్రైమరీ కీ అంటే విచ్ రికార్డ్ యూ వాంట్ టు ఏపీఐ స్లాష్ ఇంటీజర్ విత్ ప్రైమరీ కీ ఎంప్లాయీ retrieve API view చెక్ ద సర్వర్ ఎస్ బ్యాక్ ఎండ్ చెక్ చేసుకోండి 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి థర్డ్ రికార్డ్ దీపిక కమ్ టు హియర్ ఏపీఐ స్లాష్ 3 ఇవ్వాలి దిస్ 3 విల్ బి గోస్ టు దట్ ప్రైమరీ కీ థర్డ్ రికార్డ్ విల్ బి అగోండి దీపిక అదే retrieve. If you want 2, Karina. If you want to 5, Bunny available. ఒక లేదనుకోండి not displayed. Employee not matches. అది retrieve API view. Anyone tell ఇక్కడ ఉంది ఏంటిది కాలం ఐడి ప్రైమరీకి బోత్ ఆర్ సేమే కదా కెన్ ఐ గివ్ ఇక్కడ ఐడి బదులు సారీ పీకే బదులు కెన్ ఐ గివ్ ఐడి ఆర్ నో ఐడి వచ్చలేదా ఎస్ నౌ కమ్ టు హియర్ 7 లేదు కాబట్టి లేదు థర్డ్ ఇక్కడ ఉందా లేదా am I getting third record వస్తుందా రాదా అదేంటి అక్కడ ఉంది ఐడినే కదా మరి ఇంకో బ్యాక్ అండ్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు కాలం నేమ్ ఐడి నెంబర్ నేమ్ శాలరీ అడ్రస్ డెఫినెట్గా జాంగో విల్ యూ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అదిగోండి ఎస్ఆర్ who are attending my Python classes, you know when assertion error came అనేది అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ తర్వాత లాగింగ్ మాడ్యూల్ ఎసర్షన్స్ చెప్పాం వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎసర్షన్స్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా చెప్పే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎసర్షన్ ఎర్రర్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ దేనికి టు హ్యాండిల్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎసర్షన్ ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ వార్నింగ్ టు ద డెవలపర్ డెవలప్మెంట్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ ఎర్రర్ అనమాట అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ దీస్ బోత్ ఆర్ మిస్ మ్యాచెస్ దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ విచ్ ఎర్రర్ ఎసర్షన్ ఎర్రర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇండికేషన్ టు ద ప్రోగ్రామర్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అప్పుడు ఎసర్షన్ ఎర్రర్ మీకు ఉన్నాయి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్లో ఆఫ్టర్ లాగింగ్ మాడ్యూల్ వాట్ ఈజ్ ఎసర్షన్ వాట్ ఈస్ ఎసర్ట్ కీవర్డ్ పర్పస్ అవన్నీ కూడా దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు అంటే వీ డిడ్ సమ్ మిస్టేక్ ఏమన్నాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వ్యూ ఎంప్లాయీ రిట్రైవ్ ఏపీ యూఆర్ఎల్ కీవర్డ్ ప్రైమరీ కీ ఓన్లీ లేదు యూ కెన్ గివ్ ఐడి నో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ లుక్అప్ ఫీల్డ్ అంటే విచ్ ఫీల్డ్ యూ వాంట్ టు లుకింగ్ ఐడి కదా దాన్ని మెన్షన్ చేయండి కాపీ దిస్ గో టు వ్యూస్లో నన్ను వ్యూస్లోనే లుక్అప్ ఫీల్డ్
Which field you want to looking? ID కదా, ID ఇవ్వండి. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఫర్ ఐడి. ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్గా వ్యాలిడ్. రీఫ్రెష్. అదిగోండి థర్డ్ 1 వచ్చిందా లేదా? అలా విచ్ ఫీల్డ్ వీఆర్ లుకింగ్, గివ్ దట్ లుక్అప్ ఐడి ఇన్ ద వ్యూస్ డాట్ పివే, దెన్ ఆటోమేటికల్గా యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. అది ఆ ఎర్రర్ని బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అనేది. మనం దట్ ఎర్రర్ ఈజ్ అసర్షన్ ఎర్రర్. డెవలప్మెంట్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వర్సెస్ అసర్షన్ ఎర్రర్ అని. అందరికి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ తెలుసు, అసర్షన్ ఎర్రర్ ఎవరికి తెలియదు. అది పైథాన్ ఏనా అడిగాడు. ఇక్కడ కూడా చాలా మందికి తెలియదులే అసెట్ కీవర్డ్ అసర్షన్ ఎర్రర్ ఏంటనేది. ఫస్ట్ మీరు 33+ కీవర్డ్స్ చూసుకొని జాగ్రత్తగా. ఎవ్రీ కీవర్డ్ తెలుసా మీకు? హూ ఆర్ అటెండింగ్ మై పైథాన్ క్లాస్ డెఫినెట్లీగా దే నో, బికాస్ ఆఫ్ ప్రతి టైంలో అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్లో ఐ ఓపెన్ ద లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ కీవర్డ్ ఆల్సో. మ్యాక్సిమం అయితే మీకు తెలియని కీవర్డ్స్ ఒకటో రెండో ఉంటాయి. లైక్ అవి డిజంగ్లో వాడతాం, ఎసింక్, ఏ వెయిట్ తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్ మీకు తెలిసినవే. కావాలంటే యూ కెన్ చెక్ ద లిస్ట్. హౌ టు గెట్ ద కీవర్డ్స్? ఇంపోర్ట్ keyword is the module name, keyword dot kw list. ఇదిగోండి 35 ఉన్నాయి. ఫాల్స్, ట్రూ, నన్, అండ్ యు నో, యాజ్ మాడ్యూల్ నేమ్స్. అప్పుడు ఎసెట్ ఎసర్షన్ అప్పుడు చెప్పా ఆల్రెడీ, మీకు గుర్తుంటే చెక్ చేయండి మెటీరియల్. ఎసెట్ కీవర్డ్ పర్పస్. ఇందాక వచ్చిన ఎసర్షన్ ఎర్రర్ని టు హ్యాండిల్ దట్ ఎసర్షన్ ఎర్రర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎసెట్ కీవర్డ్. ఎసింక్ అంటే వెనర్ ఐ ఓపెన్ వన్ బ్రౌజర్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఏ వెయిట్ ఈ రెండే మీకు తెలీదు 90% అంతే. బ్రేక్, క్లాస్, కంటిన్యూ, డెఫ్, డెల్, ఎలిఫ్, ఎల్స్, ఎక్సెప్ట్, ఫైనల్లీ, ఫర్, ఫ్రమ్, గ్లోబల్. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కీవర్డ్? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కదా అసలు. గ్లోబల్ కీవర్డ్ అనేది పర్పస్ ఫంక్షన్స్లో. విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఐ డిక్లేర్డ్ ఎనీ వేరియబుల్, దట్ వేరియబుల్ ఈస్ విచ్ వేరియబుల్? లోకల్. బట్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్. అప్పుడు ఏం వాడతాం? గ్లోబల్ ఆఫ్ ఏ అంటాం. అప్పుడు ఏ విల్ బికమ్ గ్లోబల్. ఎనీ ఫంక్షన్ కెన్ యాక్సెస్. ఇఫ్, ఇంపోర్ట్, ఇన్, ఈజ్, లాంబ్డా, నాన్ లోకల్. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈజ్? యు నో. లాంబ్డా యు నో. నాన్ లోకల్, నాట్, ఆర్, పాస్, రైజ్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, రిటర్న్, ట్రై, వైల్, విత్. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ విత్? Whenever your operations are closed, automatically your file will be closes instead of explicitly closing. మహా అయితే మీకు తెలియనివి రెండే, మిగిలినవన్నీ తెలిసి కీవర్డ్స్. ఇది రిట్రైవ్. నెక్స్ట్ నాకు అది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ మర్చిపోయాను, సారీ. ఫస్ట్ పీకే ఇవ్వండి. చేంజ్ పీకే యాజ్ ఐడి ఇన్ urls.py లో. Then compulsory we are getting error. We have to add lookup field in views.py.
So views.py లో just you have to add lookup field equal to id అనండి. Then you will get the values. Update. దీనికి ఏంటి క్లాసు? Update APIView. Enough. Come to this, go to the views, go to starting, retrieve తర్వాత update. No. What is the class name? Copy the class, paste. Employee. Update. Update APIView. Okay, URL is required. Lookup field I am given కాబట్టి ఇప్పుడు ID is also accepted. Update APIView. Now come to this backend. 5 employees are there. 104. Fourth ID. Yes. You can ask fourth ID. Yes. Update. ఏం అర్థం ఇప్పుడు? శాలరీ ఎంత? 21. 33 చేద్దాం. పుట్ట ప్యాచ్ ప్యాచ్ బికాస్ ఎందుకని ఒకటే కాలం కదా. ప్యాచ్. గో టు బ్యాక్ ఎండ్, రీఫ్రెష్. 33. చాలా అన్నీ మార్చారనుకోండి పుట్టు. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పుట్టుకి ప్యాచ్కి. ఇలా ఒక్కొక్క క్లాస్కి యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ అనమాట. ఒక వ్యూ, ఒక URL. లాస్ట్ది డిలీట్.
Final గా last. Delete operation. What is the class name? Delete. Very good. Destroy APIView. అదిగోండి. ఒక URL. బస్. Last to 5. Okay. You can ask the fifth one. Delete button will come. ఏదైంది? ఎంప్లాయీ స్మాల్ డి పడిందా? ఇంకోండి delete, deleted. 4, delete, deleted. Come here. 1, 2, 3. ఇవే ఆల్ ఆపరేషన్స్. So up to now 1, 2, 3, 6 are completed.
list API view, retrieve, update, destroy. First, yesterday we completed ఇవి 6 classes we done. API view, list API, create API, retrieve and destroy. అయితే ఇక్కడ by using destroy API view, anyone can delete, anyone can update, anyone can retrieve, anyone doing all operations. జనరల్గా సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఈ అకౌంట్ ఇన్ HDFC బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్లో ఉంది. యూ గో టు యువర్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ యాప్, లాగిన్ టు ద నెట్ బ్యాంకింగ్ లేకపోతే మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూ కెన్ లాగిన్. యువర్ వ్యాలిడ్ పర్సన్ ఓన్లీ, యువర్ లాగిన్ టు యువర్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. బట్ వన్స్ లాగిన్, it is possible to view your balance. Or if you want to send money to another friend, you can send. Is it possible? Can you delete your account from your app? మీ అకౌంట్ డిలీట్ చేయటం అవుద్దా? నో ఛాన్స్. హూ విల్ డిలీట్ ది అకౌంట్? కంపల్సరీగా బ్యాంకరే. మీరు వెళ్ళి ఒక లెటర్ ఇస్తే దెన్ దే విల్ క్లోజ్ ద బ్యాంక్. కానీ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డిలీట్. అంటే యు ఆర్ అలౌడ్ ఓన్లీ వ్యూ బ్యాలెన్స్. సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ విల్ బీ దేర్. సపోజ్ యూ కెన్ గో టు ద సన్నీ జాబ్స్ ఆర్ నౌకరీ జాబ్స్, యూ కెన్ గో. Whenever jobs are available, as a user, just you can see the jobs list only. Can you update any job? No. Can you add any job? No. పోనీ అంతెందుకు, ఎక్కడో దాకా ఎందుకు? మన హ్యాకర్ ర్యాంక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ యూ కెన్ సీ ద జాబ్, యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ ఆన్సర్. మీరు ఆ దానిలో కెన్ యూ చేంజెస్, ఎనీ చేంజెస్, కెన్ యూ యాడ్? లేదు. కానీ నేను చేయొచ్చు. నేను డిలీట్ చేయగలను, యాడ్ చేయగలను, అప్డేట్ ఏదేం చేయగలను. బట్ యు ఆర్ ఓన్లీ వ్యూ. అంటే ఐ హ్యావ్ టు గివ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్. అంటే ఒక పర్సన్కి ఐ విల్ గివ్ క్రియేట్ ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్, లేకపోతే ఓన్లీ వ్యూ ఆప్షన్. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ డిలీట్ అప్డేట్, retrieve. I want to list, I want to create. Allow, we have to give something. So in case of bank application, you are allowed to view your balance. You are not allowed to delete account. Even though you are a customer, but you are no permission to delete your account. Sunny jobs. You can see a list of jobs only. Not allowed to delete the job. Not allowed to update the job. Not allowed to create a new job. Now, ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి. The first one is, I want to implement both list and create simultaneously. In the create API view, can only do create operation. List API view just reading only. But you are allowed to, you can create, you can see. What is the class name? List, create, API view. This is class. And you have two permissions I am given for you. You can create the record and you can list out the record. Two operations are allowed. List create API view.
లిస్ట్ క్రియేట్ ఇప్పుడు చూడండి. Take a class employee list as well as create. What is the class name? List create APIView. Then you have to extend list create kada. Yes. Mali story same. Query set equal to model name dot objects dot all. Next serializer class name employee serializer. Bus two operations it is allowed. ఇప్పుడు అన్నీ కమెంట్ చేయండి. దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం. కాపీ పేస్ట్ employee list create APIView. Now we have two options. Come to here, just API. Three records are there. Do you want to create or no? Yes. You want three records only, back and three only. Karina, Katrina, Deepika. If you want, yes, come to here. HTML 104. Radhika 12,000. Post. Yes, come to backend. Refresh 104 అయిందా లేదా అంటే once you click on API you have allowed to list to read and create, both are possible. That is the class. ఇంకా job will become simplified అనమాట. Two operations are allowed at a time. List create API view, దానికి one URL. అది ఫస్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు once I read a record, I am using the retrieve. Once I retrieve, if you want, I can update also. So two implementation. Implement both retrieve and update. Retrieve, update, API view. Because once I retrieving single record, I have permission to updations also.
views. Retrieve update API view. Take a class employee. Retrieve update yes. What is the code? This is the code. You have to retrieve and you have to update. URL pattern. Okay, ID is required. Retrieve ఎక్కడ ఉంది కదా దీన్ని కాపీ చేద్దాం. Retrieve as well as you have to update. Come to started 1 2 3 4 fourth one API / fourth record. Yes, employee retrieve. No employee match given agent. Sorry, 6. Sorry. 6th record 104 Radhika. If you want salary 22. Address BNG. Put. Come here. Refresh. 22,000 Bangalore. Do you have to retrieve as well as update? 2 permissions are allowed. Retrieve update అయింది కదా. If you want retrieve and delete. If you want, you can read retrieve destroy API view. Come to use. Retrieve destroy API view. Class
employee, retrieve, destroy, URLs, ఇప్పుడు sixth record. If you want to retrieve, yes, Radhika. If you want to destroy, yes, delete. Radhika gone. Only 3 are there. At a time, 2 permissions are allowed. Retrieved and destroyed. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ రిట్రైవ్ destroy ఉన్నాయి. జనరల్గా ఏపీఐ మీన్స్ ఎయిదర్ 1 ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ తో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీటెడ్. బట్ ఇక్కడ దీస్ మెనీ యూస్ క్లాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ దేర్. ఓకే, ఫైనల్గా ఓన్లీ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ తో ఐ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్లాస్ దిస్ వన్, ఇదేనా లిస్ట్ క్రియేట్ ఏపీఐ వ్యూ. యా, ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ పెడదాం ఇక్కడ. By using this, I can list and I can create. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏముంటాయి అంటే గెట్ టు పోస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకేముంటాయి? రిట్రైవ్, సింగిల్ రికార్డు, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్.
మూడు కలిపి ఒక దానిలో పడండి. అప్పుడు జస్ట్ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ తో మై జాబ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్. రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్ మూడు ఒకే క్లాస్లో యూ క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్. రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్ ఏపీఏ. ఈ 2 క్లాస్తో యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని నాట్ రిక్వైర్డ్. క్లాస్ ఎంప్లాయీ, రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్. ఇదిగోండి ఒకటే క్లాసు, సింగిల్ క్లాస్, కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అవన్నీ కూడా నాట్ రిక్వైర్డ్. దీస్ 2 classes just to enable 2 endpoints. First one, second one, enough. Total operations we have to do with just 2 classes. మరి మిగిలిన ఎందుకంటే జస్ట్ యువర్ ఐడియా సేక్ ఎంట్రీ పర్పస్ ఎంప్లాయీ, రిట్రైవ్, అప్డేట్, డెస్ట్రాయ్. అంటే ఇప్పుడు దీస్ యూఆర్ఎస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ ఏపీఐ విత్ కీ. దీస్ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ and only those 2 classes are bus. Now come to here, just API andam. Yes, am I getting list? If you want to create, yeah, ఏదో ఒక పర్టికులర్ రికార్డు 3 ఉంది కదా. ఎస్, గో టు 3. యూ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. రిట్రైవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్డేట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెస్ట్రాయ్. దీపిక 18,000 కదా. ఎస్, 28,000. ఢిల్లీ, పుట్ this refresh 28 Delhi. Come here, delete. Deepika gone. Only 2 classes, 2 endpoints. So total work is completed. But all these are just to ఏమి ఉన్నాయి classes knowledge purpose. These 2 are enough. ఇంకవన్నీ no need.
So implementing all the CRUD operations by using just two endpoints. Only two endpoints, though I have to do all operations. So which one? Those two, these two. API view. Just these two enable, remaining and these end అవసరంలా. That is how to do API views. So that is how to work with models by using API view. Next thing, the view set. Before that, a small topic will be there somewhere else we discussed in the starting. What is the concept? Mixin. Just introduction I am given. Milk is mixed with water and mixed in classes. So Mixins is a one module. చూడండి దీని ద్వారా కూడా we have to retrieve update all. Django REST Framework search for mixins అనండి. ఇంకోండి Mixin classes provide the action that are used to provide the basic behavior. Get method ఇంకా సరిపోదు కాబట్టి రాయిలా ఇదిగోండి. Click this. Mixins is a module inside 5 classes are there list model to read all the records. Create, insert, retrieve, single, update, destroy. ఇవే క్లాసెస్. ఈ క్లాసెస్లో వాట్ ఎవర్ మెథడ్ హ్యాండ్లర్స్ ఆర్ దేర్. లిస్ట్ మోడల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ లిస్ట్ అవుట్, లిస్ట్ ఈస్ ద మెథడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్, వాట్ ఇస్ ద హ్యాండ్లర్ మెథడ్? క్రియేట్. తర్వాత అప్డేట్కి వచ్చి టూ ఆప్షన్స్, అప్డేట్ అండ్ పర్సలబ్. డిలీట్కి వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? డిస్ట్రాయ్ మెథడ్. అవే మిక్సింగ్ క్లాసెస్. జస్ట్ రియూజబిలిటీ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇందాకలాగా ఒక క్లాస్ తీసుకుని ఐ హ్యావ్ టు ఇన్హెరిటెడ్ దీస్ క్లాసెస్. సింగిల్ ఎండ్ పాయింట్తో కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్. మిక్సిన్ ఈజ్ ఏ వన్ నార్మల్ క్లాస్ meant for code reusability. Direct child class of object.
contain only methods. REST underscore framework dot mixins is a module. Inside I have multiple classes are there. List model mixin. Heavy classes. List model mixin. It is to implement the list operation. Pascal Musserent get method handler. List of request comma args comma kw args. That is the first class. Create model mixin. To implementing operation. Post method handler. For this, create is the method. Retrieve.
update. Put patch. Hash the destroy. అవి 5 mixin classes. సో అది స్టోరీ. హౌ టు ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాక్టికల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో we will discuss. So tomorrow enjoy, Monday will continue. Bye everyone, Monday will continue.